dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Now I am going to start a very beautiful topics of conversation. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি কনভারসেশনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস যেটা বেসিক লার্নারের পক্ষে খুব উপযুক্ত। সাপোজ ইউ ওয়ান্ট অ্যান অ্যাপল, ধরো তুমি একটা আপেল চাইছো, তাহলে মেকিং রিকোয়েস্টটা এই আপেলটা চাওয়া কত রকম ভাবে হতে পারে উই শ্যাল ডিসকাস নাও। ওকে, লেট আস কাম। তাহলে মেকিং রিকোয়েস্ট, যখন তুমি একজনের কাছ থেকে আপেল চাইছো, মেকিং রিকোয়েস্টটা কিভাবে করা যেতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে উইল ইউ গিভ মি অ্যান অ্যাপল প্লিজ, দয়া করে তুমি কি আমাকে একটা অ্যাপেল দেবে? উইল ইউ গিভ মি অ্যান অ্যাপেল প্লিজ। আরো যদি পোলাইট ফর্ম, আরো যদি মানে একটু ভদ্রভাবে বলো, তাহলে কি বলবে? উড ইউ গিভ মি অ্যান অ্যাপেল প্লিজ? Would you give me an apple please? Next হচ্ছে নাম্বার 3, do you think you would give me an apple? তুমি কি ভাবছো আমাকে একটা অ্যাপেল দেবে? তাহলে do you think you would give me an apple? Next, number 4, would you mind giving me an apple? যদি কিছু না মনে করো, একটা অ্যাপেল দেবে? তাহলে would you mind, but don't mind, please don't mind, বা would you mind giving me an apple? Next, number 5, can you give me an apple please? তুমি কি আমাকে একটা অ্যাপেল দিতে পারো? More polite expression, could you give me an apple please? তুমি কি আমাকে একটা আপেল দিতে পারো? Excuse me, will you give me an apple please? তাহলে excuse me, will you give me an apple please? or last হচ্ছে please give me an apple. So guys, this is the basic level of conversation, how to make request for anything. এটা বেসিক লেভেল কনভারসেশনের পক্ষে খুব উপযুক্ত। কোনো জিনিস চাইতে গেলে কিভাবে রিকোয়েস্ট করতে হয়। So this is the way how to start your conversation, and I think this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.